Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. Let's see the Hindu newspaper analysis. Before going into the topic, admissions are started in Kartikeya IAS Academy. They are giving coaching for UPSC exams and APPSC exams. Classes are being taken both for English and Telugu medium. They are giving both live and offline and online classes. So if you want to enroll into any of the courses, you can contact them. I have given the contact details here. Let's start with the topics. The first topic is regarding the new Chief Minister of Gujarat. Here we'll see who is the new Chief Minister and who is the former Chief Minister and what is the issue over there. We'll discuss about the LCA MK2. Okay, LCA MK2, we'll see here how it is advanced when compared to its earlier version and what are the weapons which are being included into this. ఓకే అంటే ముందు వర్షన్ తో పోల్చుకున్నప్పుడు దీంట్లో వెయిట్ కానివ్వండి పేలోడ్ కానివ్వండి ఎంత మార్పు వచ్చిందో చూద్దాం అండ్ ఏ వెపన్స్ అన్నవి కూడా దీంట్లో క్యారీ చేస్తున్నారన్న చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఎన్సిఎల్టీ ఐటీఏటీ హియర్ we'll see here new appointments are made in both NCLT and ITAT. In the previous classes అంటే నేను ఏం చెప్పాను మీకు చాలా చోట్ల మనకి వేకెన్సీస్ అన్నీ ఉన్నాయి, సుప్రీం కోర్ట్ వాటి గురించి చూడమని చెప్పారు. వై యు ఆర్ నాట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్, ఏవైతే ట్రిబ్యునల్స్ ఉన్నాయో వేకెన్సీస్ ఎందుకున్నాయి ఎందుకని చెప్పి ఫిల్ చేయట్లేదు. ఇన్ కేస్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అంటే అక్కడ పీపుల్ తాలూకా కన్సర్న్స్ చూసే వాళ్ళు లేరనే కదా అర్థం. ఎందుకని చెప్పి మీరు యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు అని అడిగారు. అయితే ఇప్పుడు మెల్లగా ఒక్కొక్క దాంట్లోని వేకెన్సీస్ ఫిల్ చేస్తూ వస్తున్నారు. సో హియర్ విల్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎన్సిఎల్టీ, వాట్ ఈస్ దిస్ ఐటీఏటీ అండ్ హౌ మెనీ న్యూ లైక్ ఎన్ని కొత్తగా అపాయింట్మెంట్స్ జరిగాయి అండ్ ఈవెన్ ద కండిషన్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద టెన్యూర్ ఫర్ దెమ్, హౌ మెనీ ఇయర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సర్వ్. నెక్స్ట్ నీరీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెక్ టు ఎంసీఎంఈ. హియర్ ఎంఎస్ఎంఈ మినిస్ట్రీ వాళ్ళకి నీరీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ దిస్ ఇండిజినియస్లీ డెవలప్డ్ టెక్నాలజీ ఇట్ ఈస్ అండ్ దే హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ద టెక్నాలజీ నో హౌ ఎలా తయారు చేస్తున్నారు ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఆ టెక్నాలజీని వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు. రిగార్డింగ్ ద ఆర్టీపీసీఆర్ హియర్ వీల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద గాగుల్. ఓకే, సలాన్ గాగుల్ ఆర్టీపీసీఆర్. జనరల్ గా ఆర్టీపీసీఆర్ అంటే ఏంటి, సలాన్ గాగుల్ ఆర్టీపీసీఆర్ అంటే ఏంటి అన్నది డిఫరెన్స్ చూద్దాం అండ్ విల్ సీ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దట్ PCR. Okay, let's start with the first topic. Bhupendra Patel to be next Gujarat Chief Minister. Okay, now he is the newly appointed Chief Minister of Gujarat. If you see, we don't have to read about the whole article. ఇదంతా కూడా ఏంటి అంటే ఆయన ఫస్ట్ ఎవరికి సపోర్ట్ చేసేవారు, ఎవరి వల్ల ఆయన వచ్చారు అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అ సర్ప్రైజ్ థింగ్. హిస్ నేమ్ వాజ్ నాట్ discussed earlier that he is going to be the next chief minister. It is surprisingly announced his name. ఎవరైతే స్పెక్యులేషన్స్ ఉండేవి వీళ్ళు అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ వాళ్ళు అవ్వచ్చు అని చెప్పి ఎవరి నేమ్స్ అయితే ఉండేదో వాళ్ళ లిస్ట్ లోంచి ఎవరు రాలేదు అండ్ దిస్ ఈస్ అ సర్ప్రైజ్ నేమ్ విచ్ కేమ్ అవుట్. we'll see about him. Okay, so who is he? He is basically an engineer and he worked as builder. Okay, education paranga తీసుకుంటే he is an engineering student and ప్రొఫెషనల్ గా తీసుకుంటే హీ ఈజ్ ఏ బిల్డర్. ఇఫ్ యూ సీ అబౌట్ ద పర్సనల్ డీటెయిల్స్, హీ ఈజ్ ఏ ఇంజనీర్ స్టూడెంట్ అండ్ హీ వర్క్డ్ యాజ్ ఏ బిల్డర్. అండ్ నౌ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద పొజిషన్స్ విచ్ హీ హెల్డ్. ఆయన ఎర్లియర్ ఎక్కడ వర్క్ చేసేవారు, హీ ఈజ్ చైర్మన్, హీ వర్క్డ్ యాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద అహ్మదాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. అహ్మదాబాద్ Urban Development Authority, and he even worked as the chairman of the standing committee of the Ahmedabad Municipal Corporation. ఓకే, సో ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఏ పొజిషన్స్ లో వర్క్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద అహ్మదాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద స్టాండింగ్ కమిటీ ఆఫ్ ద అహ్మదాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. అండ్ ఇఫ్ యు సీ హియర్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ లీడర్ ఫ్రమ్ అహ్మదాబాద్ city to be elected as the chief minister. Okay, if we see ఏదైనా సరే జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారు ఈ సిటీ నుంచి చూస్తాం కదా. సో అహ్మదాబాద్ సిటీ నుంచి తీసుకుంటే హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఫ్రమ్ దట్ సిటీ. ఓకే, ప్రొఫెషనల్ గా ఏంటి ఆయన అనేది అంటే ఏ పొజిషన్స్ చేశారు అనేది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే దే హ్యావ్ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ రిపీటెడ్లీ అబౌట్ ద పతిదార్స్. ఓకే, సో
ఈ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ సపోర్ట్ అనేది ఆయనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ హీ బిలాంగ్స్ టు దట్. అండ్ వాళ్ళ ఇప్పుడు జనరల్ గా బీజేపీ తలకు బ్యాక్ బోన్ తీసుకున్న ఇప్పుడు గుజరాత్ లోని పతిదాస్ హ్యావ్ ఫార్మ్ లైక్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ దాట్. ఎందుకు అంటే 1995 లోని కూడా ఈ పార్టీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఫస్ట్ టైం, అప్పుడు కూడా కేసుభాయ్ పాటేల్ అనే అతను, హీఈస్ అగైన్ ఏ కేసుభాయ్ పాటేల్, the first chief minister in 1995. From there, like ఆ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అతను కూడా ఏంటి, he also belonged to this patidar కమ్యూనిటీ. మనకు జనరల్గా ఏంటి అంటే పోల్స్ అవి వస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా ఈ క్యాస్ట్ కానీ కమ్యూనిటీ టాపిక్స్ అని ఎక్కువగా వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్ ఎక్కువగా ఈ పతిదార్ కమ్యూనిటీ కోసం ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, అండ్ రెస్ట్ ఏవైతే జరిగాయో ఎవరెవరు like who recently expired, which of the positions were vacant, ఎవరు ఆ పొజిషన్స్ తీసుకున్నారు, we don't have to learn all those names. మనకు అవసరం లేదు, ఎవరు వేకెన్సీ ఎవరు ఫిల్ చేశారు అవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే ఈ ఆర్టికల్ నుంచి ఏం పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అవి మాత్రం మనం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనకి బీజేపీ కోసం మాట్లాడుతున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ పార్టీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ అపోజిషన్ దేర్? ఒకటి ఏంటి మనకి కాంగ్రెస్, ఇంకొకటి ఏంటి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ. Okay, so here Aam Aadmi Party is again emerging as a political alternative in the state. And if you see about the Congress, okay, Congress ఏదైతే ఉందో ఆ ఎమ్మెల్యేస్ తాలూకు నెంబర్ అనేది కూడా తగ్గిపోయింది. ఇట్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ టు 66 అండ్ నౌ ఏపీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఈస్ ఎమర్జింగ్. ఓకే, మనకి బీజేపీ అనేది రూలింగ్ లో ఉంది. ఎలా సిచ్యువేషన్స్ అపోజిషన్ ఎలా ఉంది అని తీసుకుంటే మనకి కాంగ్రెస్ తాలూకు ఎమ్మెల్యేస్ అనేది తగ్గుతున్నారు, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ టు బీజేపీ. కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీకి షిఫ్ట్ అయ్యారు అండ్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అనేది ఇప్పుడు ఎమర్జింగ్ గా ఉంది అక్కడ. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇవ్వడం అయితే మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఇచ్చారు ఆర్టికల్ కోసం, నియర్లీ 2-3 pages లోని 3-4 టాపిక్స్ ఇవే ఇచ్చారు. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఆల్ దట్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోని ఈ కీ పాయింట్స్ మాత్రం మనకి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. అయితే ఇదంతా ఏంటి, మనకి ఆల్రెడీ మనకి 2022లో ఏవైతే అసెంబ్లీ పోల్స్ వస్తాయో దానికి ముందు ఈ క్రూషియల్ చేంజెస్ అనేవి చేస్తున్నారు. నాట్ జస్ట్ ది స్టేట్, వీ హ్యావ్ ఈవెన్ లెర్న్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వాటిలో కూడా చూసాం, రిజైన్ చేయడం, మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అవడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. పోల్స్ కి ముందుగా వాళ్ళు ఈ విధంగా ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటున్నారు సో దట్ దే క్యాన్ విన్ ఇన్ ద కమింగ్ ఎలక్షన్స్. ఓకే, the next topic is LCA MK2 to roll out next year. ఓకే, మనకి డిజైన్ అంతా కూడా ఫినిష్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అవి యూజ్ లోకి వస్తాయని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ LCA? LCA అంటే ఏంటి, మనకి లైట్ కంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. లైట్ కంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. So light combat aircraft MK2, it is going to roll out next year. So we'll compare it with the MK1. MK1 తో పోల్చుకుంటే ఏమేమి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయనేది కూడా మనం కంపేర్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏవేవి ఇప్పుడు మనకి రెడీగా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్ కి. ఒకటి లైట్ కంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ MK2 కోసం ఇక్కడ డిస్కస్ చేశారు. అండ్ అదర్ థింగ్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇస్ AMCA అంటే ఏంటి, అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రోజన్ like the LCA, it is also frozen and the preliminary design is completed. Okay, so ఏ రెండు కూడా frozen అయి ఉన్నాయి and complete అయ్యని చెప్తున్నారు. One thing is LCA MK2 and the other one is AMCA. Okay, this AMCA is the 5th generation. AMCA అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి, మనకి అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. ఓకే, దీనికి కూడా డిజైన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ప్రిలిమినరీ ఏవైతే డిజైన్ ఉంటుందో అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి. నౌ ఇఫ్ వి సీ వాట్ ఆర్ ద హెవీ వెపన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్. హెవీ వెపన్స్ ఏవైతే అందులోని యూజ్ చేస్తున్నారు ఏంటి, హెవీ వెపన్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఆఫ్ స్కాల్ప్, క్రిస్టల్ మేస్, స్పైస్ 2000, they will be integrated into this MK2. ఇప్పుడు MK2లో ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. These are the names of the heavy weapons which they are going to integrate into this. So if you see this MK2 and if you compare it with its earlier variants, ఫార్మల్గా దీనికంటే ముందు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో వాటితో కంపేర్ చేసినప్పుడు దిస్ MK2 ఈజ్ హెవియర్. ఇప్పుడు కరెంట్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో దాంతో పోల్చుకుంటే MK2 ఈజ్ హెవియర్ దాన్ దట్. ఓకే, నౌ if you see the features, physical features ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకుంటే MK2 is 1350 millimeters long and it featuring canards and it can carry a payload of 6500 kilograms. Earlier ది మనం తీసుకుంటే ఎంత, అది ఇప్పుడు కరెంట్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ 3500 kilograms కెపాసిటీ. దాని పేలోడ్ ఎంత, 3500 kg. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో.
ఓకే. ఇప్పుడు ఏదైతే MK2 కొత్తగా వస్తుందో న్యూ వన్ దాని కెపాసిటీ ఎంత 6500. సో క్వశ్చన్స్ లో మీకు కంపేర్ చేసి అడుగుతున్నప్పుడు వెదర్ ఇట్ ఈస్ లైటర్ ఆర్ హెవియర్ దాన్ ద ఎర్లియర్ వర్షన్, వెదర్ ద పేలోడ్ కెపాసిటీ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్ ఆర్ డిక్రీస్డ్, అవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ డీల్ ఏదైతే జరిగిందో దానికోసం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. డీల్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది? మనకి ఫిబ్రవరిలో జరిగింది. డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ సైన్డ్ ఏ డీల్. ఈ డీల్ కోసం కూడా నేను ఆర్టికల్ చేశాను, మీకు వెబ్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే. సో హియర్ ద డీల్ వాజ్ మేడ్ బిట్వీన్ ద డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ and the HAL, Hindustan Aeronautics Limited. Okay. This, like, they have signed an amount of 48,000 crore for supply of 83 LCA MK1A. The variant name is MK1A here to the Indian Air Force. Indian Air Force కోసం 83 LCA MK1A కావాలని చెప్పి డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ HAL తోని సైన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇన్ ఆగస్ట్, ఇదంతా ఇప్పుడు మనకి ఫిబ్రవరిలో జరిగింది. ఓకే. If you see in August లో ఏంటి, again the HAL signed $716 million deal with GE Aviation. Okay, GE Aviation ఏదైతే ఉందో, it is a US company. It has signed with GE Aviation for the supply of 99 F404 aircraft engines అండ్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్. దేనికోసం? ఇప్పుడు మనం ఏదైతే MK1A ఆర్డర్ పెట్టుకున్నామో దానికి సపోర్ట్ సిస్టమ్ కోసం, దాంట్లో యూజ్ చేసే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కోసం అని చెప్పి, ఓకే, మనం డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో HAL తో డీల్ చేసుకుంది. దేనికోసం? 83 LCMK1 ఇవ్వాలి అని చెప్పి. ఇప్పుడు HAL ఏదైతే ఉందో అది US కంపెనీతో డీల్ చేసుకుంది. US కంపెనీ నేమ్ ఏంటి? GE ఏవియేషన్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకుంటుంది? 99 F404 ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్స్ విచ్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ MK1A. Okay. Now, if you see about here, we have discussed about this. Now, if you see about the MK2, this MK2 will be powered by GE 414 engine. Okay. సో ఏంటి, మనకి అన్ని కూడా ఇప్పుడు కరెంట్ వర్షన్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నా వాటికంటే అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్న వాటిని MK2లోని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే. Now if you see here, this ఏదైతే మనకు ఇప్పుడు 83 MK1A అన్నది ఇవ్వాలి అని చెప్పి డీల్ చేసుకున్నారు HAL తో, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీటెడ్ బై 2028 to 2029. Okay, between 2028 to 29, this 83 MK1A will be finished and they will be inducted into our Air Force. Now, NCLT, ITAT get new members. As I have told you, new appointments are made in this. We don't have to remember the name of the persons. ఎవరెవరిని అపాయింట్ చేస్తారా నేమ్స్ అన్ని కూడా మనకి అవసరం లేదు. ఓకే. సో ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ 31 people as judicial, technical and accountant members at NCLT and ITAT. దేనికి ఇది? ఎప్పుడైతే సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ రేజ్డ్ దట్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ ద వేకెన్సీస్ ఇన్ వేరియస్ ట్రిబ్యునల్స్, చాలా ట్రిబ్యునల్స్ లోని వేకెన్సీస్ ఎందుకున్నాయని చెప్పి ఎప్పుడైతే రేజ్ చేసిందో ఆ టైంలో ఇది జరిగింది. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ టర్మ్స్ ఏంటన్నవి చూసుకుందాం. ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ NCLT అన్న వర్డ్ వచ్చింది. సో NCLT అంటే ఏంటి? మనకి నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్. వాట్ ఈస్ దిస్ ITAT? ఈ ITAT ఏదైతే ఉందో ఇట్ డీల్స్ విత్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. సో విల్ సీ హియర్, ఈ రెండింటిలో కూడా ఏంటి ఈచ్ వన్ అన్నది, దీని తాలూకా ఎంతవరకు వాళ్ళు లైక్ టెన్యూర్ అది ఏముంటుంది అన్నది మనం చూద్దాం. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపీలేట్ ట్రిబ్యునల్. ఓకే. నౌ లెట్స్ సీ అబౌట్ ఈచ్. If you see here, as I have told you, we don't have to remember the names of that, but ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు అన్నది ఒకసారి ఫస్ట్ మనం చూద్దాం. ఓకే. సో as I have told you, 31 people were taken, and if you see here, nearly 250 posts are lying vacant. ఇప్పుడు వరకు 31 అపాయింట్మెంట్స్ చేశారు, బట్ వేకెన్సీ తీసుకుంటే మనకి 250 posts are vacant. Okay. And here if you see, they have taken 8 judicial, 10 technical members, and they are like, if you see here, ఎంత వరకు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఎంత టెన్యూర్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వీల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద NCLT.
ఓకే, ఎన్సిఎల్టీకి తీసుకుంటే ద అపాయింట్మెంట్స్ విల్ బి మేర్ ఎవ్రీ 5 years. ఓకే, అపాయింట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటుందో ద అపాయింట్మెంట్ విల్ బి మేడ్ ఫర్ 5 years. ఒక్కసారి అపాయింట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళు సర్వ్ చేస్తారు? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అజంప్షన్ ఆర్ టేకింగ్ ద ఛార్జ్, ఎప్పటి వరకు అయితే వాళ్ళు ఛార్జ్ తీసుకున్నారో అప్పటి నుంచి వాళ్ళు 5 years వరకు చేస్తారు. ఆర్ టిల్ దే గెట్ 65 years, అంటే వాళ్ళ ఏజ్ 65 years వచ్చే వరకు, లేదా వాళ్ళు అపాయింట్ అయిన దగ్గర నుంచి 5 years వరకు, ఆర్ అంటిల్ ఫర్దర్ ఆర్డర్స్. అంటే ఏంటి, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ వేకెన్సీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సో మళ్ళీ అపాయింట్మెంట్స్ జరగకపోయినా కూడా దే మే కంటిన్యూ. ఓకే, సో కండిషన్ ఏంటి, 5 years కానీ 65 years కానీ, ఆర్ అంటిల్ ఫర్దర్ ఆర్డర్స్. Now, if you see here for the ITAT, what is the case in the ITAT? Here it is for 4 years. Okay, don't get confused. ప్రతిసారి 5 years ఉండాలని లేదు. ITAT వాళ్ళకి ఎంత వరకు ఉంటుంది? 4 years వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. Okay, so if you see about this NCLT, okay, National Company Law Tribunal తీసుకుంటే, it was constituted under the 408 section 408 of the, you see, NCLT, it was constituted under section 408 of Companies Act. ఎప్పటి నుంచి ఇది ఉంది మనకి? 2016 జూన్ నుండి. ఓకే, it was effective from 2016 June. If you see about the ITAT, this is a quasi-judicial institution, and it was set up in January 1941. And as I have told you, it deals with the direct taxes. Okay, so direct taxes acts కి సంబంధించినవన్నిటి కూడా డీల్ చేస్తుంది ఈ ట్రిబ్యునల్. అండ్ ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ అన్నది పాస్ చేసింది, ఐటీఐటీ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ పాస్ సమ్ ఆర్డర్, ఏమవుతుంది? దట్ ఆర్డర్ విల్ బి ఫైనల్. ఓకే, అండ్ అపీల్ లైస్ టు ద హైకోర్ట్. అపీల్ అనేది ఎక్కడ చేసుకోవడానికి ఉంది? హైకోర్టులో మాత్రమే. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్ arises, then they can appeal only in the high court, but the order which is given by this ITAT, it is going to be the final. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారని చెప్పాను, 1941 జనవరిలో ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశారో, దేర్ వర్ ఓన్లీ 6 members అండ్ ఇట్ హ్యాస్ 3 benches. ఒక బెంచ్ మనకి ఢిల్లీలో, అదర్ వన్ ఇన్ కోల్కతా, అప్పుడు కలకత్తా అని ఉండేది నేము, అండ్ ముంబై, అప్పుడు బాంబే అని చెప్పి నేమ్ ఉండేది మనకి. ఓకే, సో 3 benches ఉండేది, 6 members మాత్రమే ఉండేవారు. స్టార్టింగ్ ఎప్పుడైతే 1941లో స్టార్ట్ చేశారో. ఓకే, now if you see here, now it has increased in the numbers. So ఇప్పుడు total గా ఎన్ని benches ఉన్నాయి? Now at present they have 63 benches, and they are having 27 different stations. So if you observe now, almost all the cities they have a seat of the high court. అప్పుడు ఏంటి, ఓన్లీ మనకి ఒక 3 places, ఢిల్లీ, కోల్కతా, ముంబైలో మాత్రమే ఉండేవి. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ హైకోర్ట్స్ ఉన్న అన్ని సిటీస్ లో కూడా మనకి ఇది ఉంది. ఓకే, సో మనకి అపాయింట్మెంట్స్ అనేది ఇచ్చారు. క్వశ్చన్ ని మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హూ వర్ అపాయింటెడ్, హౌ మెనీ మెంబర్స్, అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనకి ఏదైనా బాడీ కోసం ఇచ్చారంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద బాడీస్. ఓకే, దాంట్లో కండిషన్స్ ఏంటి, వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ కానివ్వండి, లేకపోతే టెన్యూర్ ఏంటి, అలాంటివన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. Next topic is NEERI transfers RT-PCR tech to MSME Ministries. So here we will see about this. ఇప్పుడు NEERI అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి మనకి? ఇట్ ఈస్ ద నాగ్పూర్ బేస్డ్. ఓకే, ఎక్కడుంది ఇది మనకి? నాగ్పూర్ బేస్డ్ నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ Engineering Research Institute. Okay, NEERI stands for National Environmental Engineering Research Institute, and this has transferred its know-how of indigenously developed saline gargle RT-PCR టెక్నిక్, ఏదైతే టెక్నాలజీ యూజ్ చేశారో ఆ టెక్నిక్ ని ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైక్రో, స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్. ఓకే, ఫర్ కమర్షియలైజింగ్ ఇట్.
Now if you see why they have taken this, ఎందుకని చెప్పి saline gargle RT-PCR ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అంటే, now we all know how the situation is going to be. మనకి థర్డ్ వేవ్ వస్తుంది, వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కేసెస్ అన్న ఒకేసారి పెరుగుతుంది. యూ కెనాట్ టెస్ట్ దెమ్ ఆల్ ఇన్ వన్ డే అండ్ యూ కెనాట్ ఈవెన్ వెయిట్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ ఫర్ మెనీ డేస్. మనకేంటి, టెస్ట్ అనేది త్వరగా జరగాలి, రిజల్ట్ అనేది త్వరగా జరగాలి, సో దాట్ ద ట్రీట్మెంట్ క్యాన్ బి స్టార్టెడ్. ఓకే, సో దీనికోసం ఏం చెప్తున్నారు, they have given few specifications. The saline gargle RT-PCR technology is simple, fast, cost effective, patient friendly and comfortable. Okay, so these are the words they have given. Let me explain you clearly what it is exactly. Okay, so వాళ్ళు చెప్పిన వర్డ్స్ కి నేను మీనింగ్ చెప్తాను. ఏం చెప్పారు, మనకి ఇది సింపుల్, ఫాస్ట్, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అన్నారు. సో ఏం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా, దిస్ సలైన్ గాగిల్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అన్నది మనం చూద్దాం. ఓకే, జనరల్గా మనకి ఏదైనా టెస్ట్ అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ యూజింగ్ ద స్వాబ్, దే ఆర్ టేకింగ్ సమ్ టేకింగ్ సమ్ లిక్విడ్ ఫ్రమ్ ఆ నోస్ ఆర్ మౌత్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళు ఎటువంటి స్వాబ్స్ యూజ్ చేయరు, ఎటువంటివి కూడా మన బాడీ నుంచి వాళ్ళు టచ్ చేసి తీయడం లేదు. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్, దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ శాంపుల్, no sample is collected. Okay, so you don't even no need of skilled healthcare worker. ఇప్పుడు మనకి స్వాబ్స్ ఏమైనా పెట్టి నోస్ నుంచి మౌత్ నుంచి తీయాలంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ సమ్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్. యూ కెనాట్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు యువర్ నోస్ అండ్ యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్ అవుట్, రైట్? సో వీ నీడ్ ఎ హెల్త్ కేర్ వర్కర్. బట్ ఇక్కడ ఈ సలాన్ గార్గిల్ టెస్ట్ లో దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ స్కిల్డ్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, and it will help you in enabling self sampling. ఎవరైతే టెస్ట్ కి వెళ్ళారో దే క్యాన్ హ్యాపీలీ టేక్ ద శాంపుల్, దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ స్కిల్డ్ వర్కర్ ఫర్ దట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫాస్టర్ ప్రొసీజర్. ఇందులో రిజల్ట్స్ కూడా చాలా త్వరగా మనకు వస్తాయి. దిస్ ఇస్ ఎ ఫాస్టర్ ప్రొసీజర్, అండ్ హియర్ దెర్ ఈస్ నో ఆర్ఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, మనకి జనరల్ గా ఆర్టిఫిషియల్ టెస్ట్లు ఏంటి, ఆర్ఎన్ఏ అవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి, ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సలాన్ గార్గల్ దాంట్లో ఆర్ఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది అవసరం లేదు. దిస్ ఆర్ఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కిట్ ఏదైతే ఉంటుందో there is no requirement of that. Now if you see ఎవరికి ఇది ఎక్కువ యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది, it is more suitable for remote areas or tribal areas. ఓకే, ఎక్కడ వరకు అయితే మనకి ఇప్పుడు ఉన్న ఏవైతే టెస్ట్ కిట్స్ అవన్నీ వీ కెనాట్ క్యారీ ఆర్ వీ కెనాట్ కండక్ట్ టెస్ట్ ఫర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, ఇన్ సచ్ ఏరియాస్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ గాగల్, saline gargle method. And here if you see the result will be instantly given within 3 hours. మనకి 3 hours లో రిజల్ట్ అనేది చెప్పేస్తారు. ఓకే, the result will be given in 3 hours instantly. And here if you see, నేను ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ గా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. సో we'll see what is the actual process here. These are the things they don't need, but we'll see what is the actual process of the saline gargle. So what are the things we are going to do under this saline gargle RT-PCR method? First thing is, for 15 seconds you have to gargle and rinse it inside the ట్యూబ్. ఓకే, నోట్లోని ఆ లిక్విడ్ వేసుకొని గాగుల్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఆ ట్యూబ్ లోని వేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, నా ఏమవుతుంది, దిస్ లిక్విడ్ విచ్ యూ హ్యావ్ rinsed and given them, it will be kept in the lab at room temperature for 30 minutes. Okay, after that they will be heating it and then the RNA is extracted. So here directly from you they are not taking any RNA, they are just taking the liquid which you have gargled. ఈ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ they will be keeping it in a special buffer solution. This buffer solution ఏదైతే బఫర్ సొల్యూషన్ లో పెడతారని చెప్తున్నామో that is developed by the Neary Institute. Okay, now again as I have told you, they will heat it, they will extract the RNA and then they will be doing the test. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈజీగా క్యారీ చేసే కిట్స్ అవన్నీ కూడా అందరికి ఈజీగా రీచ్ చేయొచ్చు కాబట్టి, రీచబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఇప్పుడు ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేయమని చెప్తున్నారు. యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ద సిచ్యువేషన్, మళ్ళీ మనకి కేసెస్ అవన్నీ కూడా పెరిగే ఛాన్సెస్ అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో దే వాంట్ టు సెటప్ లైక్ దిస్ లైసెన్సెస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సెటప్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్. కమర్షియల్ గా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కిట్స్ ని వాళ్ళు ఎక్కడికక్కడ లైసెన్స్ తీసుకుని దే హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ద టెక్నాలజీ టు దెమ్, దే క్యాన్ అగైన్ లైక్ ఎవరైతే లైసెన్స్ తీసుకుంటారో దోస్ లైసెన్సెస్ క్యాన్
they can set up the manufacturing units for producing this in more number, so that it will be reachable to more number of people, specifically the remote areas and the tribal areas. Okay. Thank you. If you like my video, please subscribe to this channel.